Ma'am, can you hear me, ma'am? ஹலோ கேக்குதா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. சொல்டா. Ma'am, மீட்டிங்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எடுத்துடலாமா மேம்? பிகாஸ் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் மோர் தென் 13 minutes. ஒருத்தர ஜாயின் பண்ணுறோம். இப்போ கேட்குதா? ஒரு 5 minutes எல்லாம் ஜாயின் ஆயிட்டோம். ஓகே மேம். கேர்ள்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், மற்றவங்க வர ஜாயின் ஆகட்டும். ஓகே, ரோல் நம்பர் 3 இருக்கீங்களா? ஓகே, ரோல் நம்பர் 4, ரோல் நம்பர் 6. Ma'am, yes, ma'am. ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். என்னோட டாபிக் வந்து ரோச்சியோ கிளாசிஃபிகேஷன். அதில் வந்து 3 கிளாஸஸ் நம்ம சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்திருக்கோம். லைக் சைனா, யூகே அண்ட் கென்யான்னு எடுத்திருக்கோம். இது வந்து 2 டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸாக இருக்குது. லைக் இது வந்து செப்பரேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து கேட்குது. இதில் வந்து செப்பரேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம டெசிஷன் பவுண்டரி யூஸ் பண்ணிக்கோம். அந்த கர்வ் லைன்ஸ்க்காக டெசிஷன் பவுண்டரி எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா, ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸை வந்து செப்பரேட் பண்ணுறதுக்காக டெசிஷன் பவுண்டரி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அந்த டெசிஷன் பவுண்டரி தான் இந்த கர்வ் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து நம்ம சைனா, கென்யா அண்ட் யூகே வந்து செப்பரேட் பண்ணியிருக்கோம். தென் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட் நோன். இதை வந்து ரோச்சியோ கிளாசிக், இந்த பவுண்டரி தான் வந்து ரோச்சியோ கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தென் இதுக்கு வந்து ஃபார்முலா இருக்கு. மியூ வெக்டார் ஆஃப் சி இஸ் ஈக்குவல் டு 1 பை மோட் ஆஃப் டி ஆஃப் சி.
summation of D belongs to DC where vector belongs to D. இதுல வந்து டிசிங்கிற வந்து நம்ம செட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து உள்ள இன்சர்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்போம். தென் இது வந்து வெக்டார் டி நார்மலைசேஷன் பண்றதுக்காக வெக்டார் டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு டினோட் பண்றோம். இந்த பவுண்டரி வந்து நம்ம ரெண்டு கிளாஸ் பிரிக்கிறது வந்து கிளாசிபிகேஷன்ல வந்து which is equal to the distance between two centroids with that அப்ப ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குன்னா a equal LHS equal to RHS மாதிரி a1 equal to a2 and b1 equal to b2 and c equal to c2 அப்படின்னு சொல்றோம். இது வந்து ஹைப்பர் பிளேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் which we can be defined as the x vector into w vector of t 40.2 into x vector is equal to b where w vector வந்து m dimensional normal vector அப்படின்னு சொல்றோம். நார்மல் vector in the hyperplane and in the definition வந்து பாத்தீங்கன்னா include two dimensional like w1 into x1 plus w2 into x2 is equal to நம்ம வந்து maximum weight of the hyperplane வந்து நம்ம சொல்றதுக்காக w1 and x1 அப்படின்னு சொல்லிட்டு assume பண்றோம் 2 dimensional. இதே வந்து suppose 3 dimensional இருந்துச்சுன்னா w1 x1 plus w2 x2 plus w3 x3 equal to b அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து கொடுப்போம். கிளாசிபிகேஷன் அல்காரிதம் என்னன்னா ட்ரெயின் ரோச்சி அப்படின்னு கொடுப்போம். ஃபார் ஈச் cj belongs to c. நெக்ஸ்ட் வந்து do dj வந்து d colon d comma cj belongs to d and mu வந்து நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 1 divided by dj summation of d belongs to d and d then apply roadshow இது அப்ளை பண்றப்போ நம்மளுக்கு ரிட்டர்ன் வந்து ஆர் மேட்ரிக்ஸ்ல ஆர் மீன்ல வந்து வரும் லைக் mu vector minus vector of d. We omit the query component of Roche formula in Roche classification since there is no query in the text classification ல எந்த query இல்லாதனால Roche classification நம்ம வந்து omit பண்றோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம Roche கிளாஸஸ்ல அப்ளை பண்றதுக்கு நம்ம வந்து பேக் வந்து சொல்லிட்டு வாங்கலாம். In addition to respect contiguity, the class in Roche classification must be approximate spheres with a similar radius. இந்த சைட்ல கொடுத்திருக்க இமேஜ் மாதிரி தான் ஒரு வெக்டார்க்குள்ள 3 வெக்டார்ஸ் இருக்கும். லைக் நம்ம வந்து வென் டயக்ராம் யூஸ் பண்ற மாதிரி தான் ஏ பி சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 வந்து கொடுத்துருக்கோம். தென் ஸ்மால் அப்பர் கிளாஸ் அண்ட் ரோச்சே கிளாசிபிகேஷன் ஓ ஆர் ஏ பிலாங்ஸ் டு த கிளாஸ் க்ளோசர். இப்ப ஏங்கிற சென்டர் பாயிண்ட் வந்து நம்ம வந்து எந்த கிளாஸோட நம்ம வந்து மிங்கிள் ஆகும் கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறோம். விச் இஸ் தட் இது வந்து சென்டர் பாயிண்ட் எக்ஸ் பி கிளாஸ்க்கு வந்து ஏ அண்ட் பி சி அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் கிளாஸோட வந்து பக்கத்துல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. In two class classification is another case where classes are rarely distributed like spheres with a smaller radius. Most two classes classify is distinguished between a class like China that occupies a small region of the space and assuming equal radius with the result in a larger number of false return, which returns like assign D to class C if mu vector of C minus vector V of D less than mu vector of C bar and minus V vector of D minus B. In this, B is assumed as a positive constant, which is B bar. மோட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 டேட்டா செட்ஸ் இருக்கு. எப்பயும் போல மெஷின் லேர்னிங்ல பண்ற மாதிரி தான் ட்ரைனிங் டேட்டா செட்ஸ் அண்ட் ட்ரைனிங் மோட் அண்ட் டெஸ்டிங் மோட் இருக்கு. ட்ரைனிங் மோடோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஃபார்முலா என்னன்னா பை ஆஃப் B லேவ் பிளஸ் C அண்ட் B and testing mode வந்து pi of LA plus mod of C of MA is equal to mod of C of MA. Training and testing வந்து Roche classificationல பண்றோம். லேவ்ங்கிறது வந்து average number of tokens வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவும் LA and MA வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த number of tokens எத்தனை இருக்கு அந்த டாக்குமெண்ட்ல எத்தனை tokens இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்றோம். இதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நார்மலா நம்ம வந்து K நியரஸ்ட்ல வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூக்ளிட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி தான் இதுலயும் வந்து யூக்ளிட் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ணி சென்ட்ராய்டோட ஃபார்முலா சென்ட்ராய்டு வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் Roche classification adding all documents to their respective and dividing the centroid அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க லைக் ஈக்குவலியன்ட் டிஸ்டன்ஸ் மாதிரி. மேம் தட்ஸ் ஆல் மேம். ஓகே மேம். மேம் நெக்ஸ்ட் நான் எடுத்துட்டுங்களாங்க மேம்? நெக்ஸ்ட் ரோல் நம்பர் 7. எஸ் மேம். ப்ரொசீடர். மேம் பிபிடி தெரியுதுங்களாங்க மேம்?
தெரியுது நல்லா இருக்கு. So clustering algorithm means it's nothing but a group of set of documents into a subset or clusters. ஸோ ஒரு செட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம சப்செட் பண்றது தான் வந்துட்டு கிளஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தி அல்காரிதம்ஸ் கோல் இஸ் டு கிரியேட் கிளஸ்டர் that are coherent internally but clearly different from each other. So clusters என்ன பண்ணும்னா சேமா இருக்கிறத ஒண்ணா வச்சுட்டு டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறத வேற ஒரு ஃபார்ம்ல வச்சுக்கோ, டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறத தனியா வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்றாங்க. In other words, document within a cluster should be similar as possible and the documents in one cluster should be dissimilar as possible from documents in the other cluster. So cluster நமக்கு தெரியும், ஆல்ரெடி நம்ம ML படிச்ச மாதிரி it comes under unsupervised learning and clustering is most common form of unsupervised learning. No supervision means no human expert who has assigned document to the classes. In clustering, it is a distribution and makeup of the data that will determine cluster membership. And the difference between the clustering and classification may not seem great at first. After all, in both the cases, we have partition of a set of document into groups. So in classification also, we'll separate the documents into a set, and here in clustering too, we'll separate a document into the sets or group. So classification is a form of supervised learning, and our goal is to replicate a categorical distinction that a human supervisor imposes on data, where here supervisor will be there, but in clustering there is no human interventions, and in unsupervised learning, of which clustering is the most important example, we have no such teacher to guide us. The key input to a clustering algorithm is the distance measure. So the very main input is nothing but distance measure. In the given below diagram, the distance measure is the distance in the two-dimension plane. This measure suggests three different clusters in the figure. In the document clustering, the distance measure is often Euclidean distance. So different distance measure give rise to different clusterings, and thus the distance measure is the important means by which we can influence the outcome of the clustering. So here a distance plays an important role in the clustering. So here comes flat clustering. Flat clustering creates a flat set of clusters without any explicit structure that would relate cluster to each other. So flat clustering will create clusters in the form of flat. So hierarchical clustering is nothing but hierarchical clustering creates a hierarchy of the clusters. So here is an example of the dataset with clear cluster structure. So it has three different clusters. So hard clustering and soft clustering. Hard clustering computes a hard assignment. Each document is a member of exactly one cluster, and in soft clustering, algorithm is soft. A soft clustering algorithm is soft. A document assignment is distribution over all the clusters. That's all, ma'am. ஓகேம்மா. நெக்ஸ்ட் 8 Yes, ரோல் ma'am. நம்பர். ஹரிணி. Ma'am, 1 minute, ma'am. ஓகேடா, ஓகே. Ma'am, is the screen visible, ma'am? எஸ் த விசிபிள். Now I'm கொஞ்சம் going to இந்த take இது up. பண்ணிக்கோ, பெருசு பண்ணிக்கோ. Ma'am? அந்த ஸ்லைடில் 3 டாட்ஸ் இருக்கு பாரு, அதை மட்டும் இது பண்ணு. அந்த சைடு. ஓகே. Clustering in information retrieval. Now I'm going to say and clustering, grouping similar instances into a cluster is generally referred as clustering. Clustering is used to group items or finding group of items that are similar. Group of examples that belong together or sort and clubbed together in a cluster. For example, this is a bank database. We are clustering the database into the relation between the amount which was debited and income was seen. Here the debited amount was represented in the y-axis and the income was represented in the x-axis, and there are three clusters named as cluster 1, cluster 2 and cluster 3.
Clustering in IR. The main objective of clustering is that assigns items to automatically created groups based on similarity association or between item or groups is also defined as automatic classification. The art of finding groups in data, which is given by Kaufman and Rosio, and the clustering in information retrieval is automatic the source generation by clustering related terms, and it is also automatic concept indexing, which is concepts or clusters of terms, and automatic categorization of documents, information presentation and browsing, query generalization, and search refinement. And then applications of clustering. Clustering has wide number of applications, such as pattern recognition and spatial data analysis. Here we are creating the thematic maps in GIS by clustering feature spaces, and it also detect the spatial clusters and explain them in the spatial data mining. It is also used widely in the image processing and market research. In the information retrieval, it is used for document or term categorization, information visualization, and information retrieval interfaces. And in the web mining, it is used to cluster web data usage to discover group of similar access patterns and web, and it is also used in the web personalization. Ma'am, that's all, ma'am. ஓகே Ma'am, ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் ரோல் நம்பர் 11. மேம் நெக்ஸ்ட் கமலி மேம். ஜமுனா இல்லையா? நோ மேம், ஜமுனா ஜோதி சுருபினி 2 பேர் இல்லைங்க மேம். சரி ஓகேடா, கமலி ஜாயின் பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணிடு. My topic is rank index. Ranking of query is one of the fundamental problems in ஸ்க்ரீன் information ரொட்டேட் பண்ண முடியுமாடா? retrieval. Wait. உங்களுக்கு டீட்டெயிலே தெரியல. இப்போ ஓகேடா. Ranking of query is one of the fundamental problems in information retrieval. Given a query queue and collection D, documents that match the query, the problem is to rank. That is short, the document is D according to some criterion, so that the best results appear early in the result list is displayed to the user. Query வந்து D ன்னு சொல்றாங்க, collection of documents D ன்னு சொல்லி எடுத்திருக்காங்க. இப்போ கேட்குது. ஓகே. ரேங்கிங் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டேர்ம் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் ரிட்ரைவல்னு சொல்றாங்க. நிறைய ரேங்கிங் வந்து நம்ம நிறைய யூஸ் பண்றோம். இதுல வந்து 3 மாடல்ஸ் இருக்கு. பூலியன் மாடல், வெக்டர் ஸ்பேஸ் மாடல், ப்ராபபிலிஸ்டிக் மாடல். பூலியன் மாடல்னா பாதி கரெக்டா இருந்தா கூட மேட்ச் ஆகாது. இது வெயிட் வச்சு அசைன் பண்றாங்க. the weights are ranged from positive to negative. பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கும்னு சொல்றாங்க. documents are present. Term frequency. Inverse document frequency, T of IDF, is one of the most popular techniques used where weights and terms. Example வந்து words, keywords and dimensions in number of words inside corpus. Probabilistic model. Probability theory has been used as principal means for modeling the retrieval process in mathematical terms. The probability model of information retrieval was introduced by Maron and Kuhn in 1960 and further developed by Robertson and other researchers.
ப்ராபபிலிஸ்டிக் மாடல் தியரி வந்து ஒரு பிரின்சிபல் மாடல்னு சொல்றாங்க. ஸ்டார்டிங்கே ப்ராபபிலிஸ்டிக் மாடல் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணுவோம். இது வந்து மேத்தமெட்டிக்கல் டேர்ம். அக்கார்டிங் டு ஸ்பாக் ஜான்ஸ் அண்ட் வில்லர், த rationale for introducing probabilistic concept is obvious. IR system deals with natural language, and this is too fair emphasis to enable a system to state with certainty which document will be relevant to a particular query. நெக்ஸ்ட் வந்து எவால்வேஷன் மெசர்ஸ். எவால்வேஷன் மெசர்ஸ்ல 3 டைப் இருக்கு: ப்ரிசிஷன், ரீகால், F1 ஸ்கோர். இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம். ப்ரிசிஷன்னா மெஷர் தட் எக்ஸ்டென்சஸ் ஆஃப் ரிட்ரைவல் ப்ராசஸ், ஆக்சுவல் செட் ஆஃப் ரிலவென்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் இஸ் denoted by I, retrieved set of documents is denoted by O. ரிட்ரைவல் ப்ராசஸ், ரிட்ரைவல் அண்ட் ரிலவென்ட் ப்ராசஸ் வந்து ப்ரிசிஷன் சொல்றாங்க. Recallனா, recall is a measure of completeness of IR process. If the actual set of relevant documents is denoted by I, retrieved set of documents denoted by O. F1 score வந்து இது ரெண்டுமே இருக்கிறது தான். F1 score tries to combine the precision recall measures. It is the harmonic mean of two. P is the precision and recall R is the recall. அவ்வளோதாங்க மேம். மேம் ஓகேடா. அடுத்து காவியா ரெடியா இருக்கியா? மேம் காவியா இல்லைங்க. சரி, கீர்த்தனை 17 எடுத்துறியா? எஸ் மேம். ஓகே. கோகு. Good evening, ma'am. Good evening. My topic is about residual sum of squares. Residual sum of squares is a objective function in k-means, and our goal is to minimize it because n is fixed. Minimizing residual sum of square is equivalent to minimizing the average squared distance, a measure of how well centroid represent their document. Formula for residual sum of square is summation of modulus x bar minus mu bar the whole square, then summation k equal to 1 to k RSS k. Here first step is to k-means is to select as initial clusters center k randomly selected documents is known as seeds. The algorithm then moves the cluster centers around in space to minimize residual sum of squares. It is reassigning documents to the cluster with the closest centroid and recomputing each centroid based on the current members of its cluster. We can apply one of the termination condition for residual sum of squares. Fixed number of iteration has been completed and condition limits the runtime of clustering algorithm. Assignment of documents to clusters does not change between iterations. Centroids do not change between iterations. Terminate when residual sum of squares falls below a threshold, and it terminates when degrees in residual sum of square falls below a threshold, and it indicates that we are close to convergence. When RSS reach its minimum, we have vector formula is summation modulus of vectors v vector minus x vector the whole square, and summation m equal to 1 to m of vm minus xm the whole square. Here vm and xm is the mth moment of residual sum of square. In this example for k-means clusters, selection of seeds, assignment of documents, recomputation or movement mu after convergence, and movement of 9 iterations. Thank you, ma'am. Thank you. Next roll number Okay, 18. Ma'am, இதை எடுக்கிறேன் மேம். Okay. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening.
the topic is outlier. This is a screen particular rotate problem if a document set contains many போக்கலாவணி outlier ஒரே documents நிமிஷம் that are far away from the other documents and போக்கலாவணி ஒரு therefore do நிமிஷம் not it will any clusters are இருக்கும். ஏன் அந்த புள்ளைய Next நிறுத்துங்கப்பா one. போக்கலவாணி இரு. ஸ்கிரீன் ரொட்டேட் பண்ணு. Okay. ஃபுல் ஸ்கிரீன் மோட் போட Ma'am, முடியுமா okay பாரு. ma'am. இன்னி கொஞ்சம் ஃபுல் ஸ்கிரீன் போடு. அந்த மேல ப்ளே பட்டன் இருக்கு பாரு, அதை அழுத்து. ஓகே. எங்க போயிடுச்சு மறுபடியும்? You just shut good. Ma'am, sorry for disturbing. Inconvenience. ஓகேடா, ஓகே. ப்ரோசீட். போக்கலவாணி you are in the class, okay? ப்ரோசீட் பண்ணுங்க. Ma'am, cluster, frequently if an outlier is chosen as an initial seed, then no other vector is assigned it to bring subsequent iterations. Thus we end up with a singleton cluster, a cluster with any one document வந்துட்டு singleton cluster னு சொல்லுவோம். Even though there is a probability of clustering with a lower RSS. So example வந்துட்டு என்னன்னா suboptimal clustering resulting from a bad choice of initial seeds. Next வந்துட்டு another type என்னன்னா suboptimal clustering that frequently occurs in one with empty clusters. This is the diagram. K means if x axis 0 1 2 3 4 வரைக்கும் எடுத்துக்கிறோம், next y axis 0 1 2 3 4 வரைக்கும் எடுத்துக்கிறோம், next what the d1 d2 d3 d4 d5 d6. The outcome of clustering in K means depends upon the initial seeds. For seeds D and DS, K means average converges to D1, D2 and DS. DA, DAS and DOA is suboptimal clustering. For seeds D and D, it converges to D1. DS and DO is the global optimum for K2. The effectiveness criteria for seed selection include first point enna excluding outliers from the seed set, trying out multiple starting points and choosing the clustering with lowest cost. Third point enna optimizing seeds from another method such as hierarchical clustering, because deterministic hierarchical clustering methods are more predictable. That means hierarchical clustering from the K means gives a small random sample of size, that is K. Example வந்து I equal to 5, I equal to 10 ன்னு எடுத்துட்டோம்னா other initialization methods வந்து என்ன computes பண்ணனும்னா the vectors to be clustered இருக்கும். Next வந்து a robust method that works well for a variety of document distribution is to select example I is equal to 10. Next we take the random cluster for each cluster and use their centroid as the seed for this cluster. Next வந்து time for complexity K means most of the time is spent on computing vector distances. One such operations cost 20 m எடுத்துக்கிறோம். Reassignment step computes K and distance, so it's all complexity is KNN. KNM னா என்னன்னா K means clustering. So அது வந்து ஒரு part. Complexity of K means K midwives. The same confusion problem is addressed by K midwives. A variant of K means that it computes midwives instead of cluster centroids as cluster centers. Midwife defined the midwife of a cluster as the document vector that is closest to the centroid. Since midwives are spare documents, vector distance computations are cost. Thank you, ma'am. Thank you, thank you. Outliers. Ma'am,
she got out of ma'am. Can I explain, ma'am? முதல்ல யார் பேசுறீங்க? கோகுலவாணி நீ கட் பண்ணிக்கோ. Okay, ma'am. தேங்க்யூடா, தேங்க்யூ. ஆனால் குரூப்பை விட்டு போயிடக்கூடாது. கிளாஸ் முடிகிற வரைக்கும் யாரும் வெளியே போயிடாதீங்க. எல்லாம் லெஃப்ட் ஆகிறாங்க பாரு. யாரும் லெஃப்ட் ஆக வேணாம்னு சொல்லிடுங்க. அடுத்து ரோல் நம்பர் 19 லோனியா. I will share the screen, ma'am. ஓகேடா, ப்ரொசீட். அப்படியே கிளாஸ் முடிகிற வரைக்கும் யாரும் லெஃப்ட் ஆகாதீங்க. கிளாஸ்லேயே இருங்க. ஓகேடா, ப்ரொசீட் பண்ணு. My topic is on clustering cardinality in k-means. Now let's see what is clustering cardinality in k-means. It refers to the variation in the number of data points assigned to each cluster. And also in k-means clustering, the cardinality of each cluster is determined by the number of data points assigned to each of the cluster. And the variation in cluster cardinality can have a significant impact on the quality of resulting clusters. And also it will affect the interpretation of the data. Let's see the factors which affect the clustering cardinality. The initial position of the centroids, distance between the data points and the centroids, convergence criteria, number of clusters. Techniques to address clustering cardinality using different distance metrics that are robust to outliers, identifying and removing outliers before clustering, trying different initialization methods for centroids, changing the convergence criteria for the algorithm, using hierarchical clustering to identify the optimal number of clusters. These are the techniques that we are to address to cluster cardinality. And the effects of clustering cardinality, influence on the interpretation of the data. That is, the clustering cardinality will influence the interpretation of the data and the effect on the effectiveness of the clustering algorithm, difficulty in selecting the optimal number of clusters, and the impact on downstream analysis and decision making. Let's see the real world applications of the clustering cardinality. Clustering customers based on purchase behavior for targeting marketing campaigns and identifying patterns in medical data for disease diagnosis and treatment. Grouping new articles based on content for topic modeling and recommendation systems. Analyzing social media data to identify influential users and their communities. Thank you. Thank you. Next roll number 21 Mary. Yes, ma'am. Present பண்ணிக்கோடா. Okay. கேர்ள்ஸ், அப்புறம் இனி வரவங்க வந்து கொஞ்சம் படிக்காதீங்க, கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, சரியா? உங்களுக்கு தெரிஞ்சது என்னவோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க, படிக்காதீங்க அப்படி. Good evening, ma'am. My topic is model-based clustering. So first of all, what is mean about clustering? In data science, clustering is the process of grouping objects into groups or clusters. So the member of the class, some same cluster are more similar to each other than they are member of different clusters. Then this is the diagram for clustering. So example of some data of the left side, this are not, with left side is the data and right side we after the clustering data. It is the clear that the members of the red cluster are much more similar, closer to each other. They are visible. Then next, model-based clustering. Professor Murphy master class instead present a framework for clustering continuous data known as Gaussian mixture method.
This is a form of clustering which assumes that the data come from a particular probability model. Then model is based on three general assumptions. Each observation in the data has a certain probability of belonging to each cluster. The observations within each cluster follow a normal distributions. So the problems we face in a model based clustering is what are the means of covariance of each cluster, which cluster does each observation belong to. Then model-based clustering is a tied to advance the fit between the given data and some mathematical model, and is based on the assumptions that the data is created by a combination of a basic probability distributions. In model-based clustering, we have a statistical approaches. The statistical approaches do expectation maximization is a popular iterative refinement algorithm. Then why model based clustering we used? Because can capture the hierarchy and the overlap of the cluster at the same time. We in model based cluster we use em is expectations maximization algorithm for maximum likelihood. The generated models are compared by BIC is nothing but Bayesian's information criteria. The model with the lowest BIC is preferred. Model-based clustering can capture the hierarchy and the overlap of the clusters at the same time. Partitions are determined by an EM. EM means nothing but exceptions maximization. The model with the lowest BIC is preferred. So what kind of modeling cluster we used? The most popular approach in a Gaussian mixture model, benefit of Raphria in 1993, where each observation is assumed to be a distributed. Then the advantages of model-based clustering. The model-based clustering advantages over traditional clustering methods. It allows non-spheric cluster shapes through the modeling of flexible covariant structures. It promotes the use of well-established statistical principles for model selection. Then disadvantages of model-based clustering. So it is nothing but they do suffer from drawbacks without assuming a model generating these points. It is hard to climb with certainty the future observations will fall into the same clusters. Thank you, ma'am. Thank you, Doc. Thank you. Next, roll number 24. Ma'am, 24. Proceed பண்ணுங்க. Okay, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. Okay. Okay, my topic is hello. கேக்குதுடா. Hello. Okay. Yes, ma'am. Good evening, all. So my topic is expectation maximization algorithm. Clustering. So what is clustering means? It is used in information retrieval systems to enhance the efficiency and effectiveness of the retrieval process. Clustering is achieved by partitioning the documents in a collection into classes such that documents that are associated with each other are assigned to the same cluster. This association is generally determined by examining the index time representation of documents or by capturing user feedback on queries on the system. Model-based clustering. Model-based clustering assumes that the data were generated by a model and tries to recover the original model from the data. The model that we recover from the data then defines clusters and an assignment of documents to clusters. K-means and hierarchical make rigid assumptions about the data. For example, clusters in K-means are assumed to be spheres. A commonly used algorithm for model-based clustering is expectation maximization algorithm. So what is expectation maximization algorithm is? It can be used for the latent variables in order to predict their values with the condition that the general form of probability distribution governing those latent variables is known to us. This algorithm is actually at the base of many unsupervised clustering algorithms in the field of machine learning. So yes, it is most commonly used algorithm. So yes, expectation maximization is most commonly used algorithm for model-based clustering.
and also the EM algorithm that is most commonly used. So EM clustering is an iterative algorithm that maximizes L of d by theta. So EM can be applied to many different types of probabilistic modeling. So the formula for expectation maximization algorithm is probability of d by w by k semicolon theta equal to I of tm belongs to d qmk, then again open the bracket, pi tm does not belong to d 1 minus qmk. So yes, this is where the theta equal to theta 1 or theta 1 to theta k, like we assigned values. So theta k can be a of k, q of 1 by k, etc. And q of mk equal to probability of equal to 1 by wk are the parameters of this model. So probability of u by m equal to 1 by wk is the probability that a document from a cluster k contains term T of n. The probability A of k is the pair of cluster. W of k is the probability that a document D is in the W of k if we have no information about D. The mixture model is known as probability of d by theta equal to summation of k equal to 1 that goes to k, a of k, pi tm belongs to d qmk, and pi tn belongs to d 1 minus q of mk. In this model, we generate a document by first picking a cluster of w of k with the probability, ability a of k, and then generating the terms of the document according to the parameters q by k. Recall that the documentary representation of this multivariate Bernoulli is a vector of m Boolean values and not a real valued vector. Thank you. Thank you. Thank you. Ma'am, 25, ma'am. Proceed. Good morning, ma'am. Good evening. Good evening. My topic is multi-class classifications. In machine learning and statistical classification, a multi-class classification is also known as a multinomial classification. இது எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஒரு ஒன் ஆஃப் த்ரீ ஆஃப் மோர் கிளாஸஸ் வந்து கிளாஸிஃபை பண்றதுக்காக இந்த மல்டி கிளாஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ ஒன் ஆஃப் டூ கிளாஸஸ்னா பைனரி கிளாசிஃபிகேஷன் யூஸ் பண்ணுவாங்க. We may have the many algorithms such as naive Bayes, decision tree, SVM, random forest classifier, KNN, and logistic regression for classifications. Naive Bayesனா வந்துட்டு ஒரு parametric algorithm. இது வந்து it requires a fixed set of parameters. The number of parameters are used in independent of size of training data. Then KNN algorithm na வந்துட்டு both classification regression problems யூஸ் பண்ணுவாங்க. It is one of the simplest algorithm. இது வந்து ஒரு discriminative function லேர்ன் பண்ணுமே தவிர ஒரு ட்ரைனிங் டேட்டா வந்து லேர்ன் பண்ணும் பட் லேர்ன் பண்ணாது பட் இட் மெமரைசஸ் த ட்ரைனிங் டேட்டா. ஸோ இதை வந்து லேசி அல்காரிதம்னு சொல்றாங்க. தென் த டெசிஷன் ட்ரீ, இட் இஸ் அ ட்ரீ லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டெசிஷன் made based on some conditional statement. It is one of the most used supervised. நகருதா ஸ்கிரீன் நகருதா அதே ஸ்கிரீன்ல இருக்கு மேம் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஓ ஓகே ஓகே ஒரே ஸ்லைட்ல தான் மாறலன்னு நினைச்சேன். ஓகே 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 மேம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் மல்டி கிளாஸ் கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ்ல வந்து is table which is used in every classification problem to describe the performance of models on a test. Confusion matrix in binary classifications we can find precision and recall. Precision ஓட ஃபார்முலா வந்து true positive by true positive plus false positive. Recall ஓட ஃபார்முலா வந்து true positive by true positive plus false negative. Then types of clustering, அதில் வந்து சென்ட்ராய்ட் பேஸ்ட் கிளஸ்டரிங், டென்சிட்டி பேஸ்ட் கிளஸ்டரிங், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேஸ்ட் கிளஸ்டரிங், ஹைரார்கிக்கல் கிளஸ்டரிங். சென்ட்ராய்ட் பேஸ்ட் கிளஸ்டரிங்னா ஒரு நான் ஹைரார்கிக்கல் கிளஸ்டர்ஸ்.
இது widely used central based clusters. இது வந்து ரொம்ப எஃபிஷியன்ட்டாகவும் எஃபெக்டிவாகவும் சிம்பிள் கிளஸ்டர் அல்காரிதம்னு சொல்றாங்க. தென் த டென்சிட்டி பேஸ்ட் கிளஸ்டரிங் இட் இஸ் இது வந்துட்டு டென்சிட்டி பேஸ்ட் கிளஸ்டரிங் வந்துட்டு ஒரு ஹை எக்ஸாம்பிள் டென்சிட்டி இன்டூ கிளஸ்டர்ஸ்னு சொல்றாங்க. தென் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேஸ்ட் கிளஸ்டரிங் இட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். இது வந்து ஒரு காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல வந்துட்டு கிளஸ்டர் டேட்டாவை வந்து அல்காரிதம் யூஸ் பண்றாங்க. தென் த ஹைரார்கியல் கிளஸ்டரிங் அது என்ன, இது வந்துட்டு ஒரு ட்ரீ லைக் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து காமிக்கும். சப்போஸ் இப்போ வந்து ஒரு அனிமல் எடுத்துக்கிறோம்னா வெர்டிபிரேட் இன்வெர்டிபிரேட்னு சொல்லி டிவைட் பண்ணி வெர்டிபிரேட்ல மேமல்ஸ் ரெப்டைல், இன்வெர்டிபிரேட்ல இன்செக்ட் அந்த மாதிரி கிளாஸிஃபை பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க. தென் சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் deals with or learns with labeled data. Supervised learning is when we teach or train the machine using the data that is well labeled. இது வந்து classify into two categories. One வந்து classification, next is the regression. Classification problemனா whether such as red or blue, disease or no disease na output variable categories ஆகும். Then regression problem வந்துட்டு output variable real value such as dollar or weightல வந்து describe ஆகும். Then unsupervised learning, it is a training of machine using information that is neither classified nor labeled and allowing the algorithm to act on the information without guidance. Here the task of machine is to group unsorted information according to similarities, patterns and difference without any prior training of data. இதோட two classification, clustering or association. Clustering problem is where you want to discover the inherent grouping in the data, such as grouping customers by purchasing behavior. Association வந்து association rule learning problem is where you want to discover rules that describe large portions of your data, such as that people buy X also tends to buy Y. Thank you, ma'am. Thank you, thank you. ரிசல்ட்ஸ் இவ சொன்ன டாபிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாபிக், அதனால எல்லாம் கவனிச்சுக்கோங்க. நந்தினி சொன்னது. நெக்ஸ்ட் ரோல் நம்பர் 26 நவீனா. Ma'am, I can explain. ஓகேடா, ப்ரொசீட். Is my screen visible, ma'am? Yes, it's visible. Good morning, ma'am. Good morning, everyone present here. Good evening, Dad. My topic. Good evening. What is expectation maximization algorithm? Expectation maximization algorithm can be used for the latent variables too. Latent variable means like quality of life, business confidence, moral, happiness, like that, is in order to predict their values with the condition that the general form of probability distribution governing those latent variable is known to us. This algorithm is actually at the base of many unsupervised clustering algorithm in the field of machine learning. Explanation. Expectation maximization algorithm is commonly used for model-based algorithm. It can also be applied to many different types of probabilistic modeling. It will work with a mixture of multivariate Bernoulli distribution. The formula for the previous algorithm is P of D by omega k is to pi is equal to pi of T ni belongs to D QMK into pi of Tm not belongs to D into 1 minus QMK, where E is equal to E1 to Ek and theta k is equal to alpha k comma q1k and so on qmk, and qmk is equal to p of um is equal to 1 by omega k are the parameters of the model. P of um is equal to 1 by wk is the probability that a document from a cluster k contains tm term. The probability alpha k is the prior of the cluster wk. The probability that a document D is in wk. If we have no information about D, then the mixture model is P of D by omega is equal to summation k is equal to 1. Yeah, tell Satya.
summation k is equal to 1 to k alpha k into pi of tm belongs to d qmk into pi of tm not நந்தினி belongs to d மியூட்ல போடுமா minus qmk. நவீன ஒரே நிமிஷம் இரு. Okay. நந்தினி 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 மியூட்ல போடு. ஓகே நவீன ப்ரொசீட். We generate a document by first picking a cluster wk with the probability alpha k. Then generating the terms of the document according to the parameters qmk. Recall the document representation Bernoulli is a vector of m boolean values. Then how do we use em to infer the parameters pf, the clustering from the data? So we are going to take the parameters. Em is similar to k means in that is that alternates between the expectation step corresponding to reassignment and the maximization step corresponding to recomputation of the parameter of the model. The parameters of k means are the centroids. The parameters of instances of em in this section are alpha k and qmk. The maximization step formula, maximization step is equal to qmk is equal to summation n is equal to 1 to capital N r and k I into tm belongs to dn divided by summation small n is equal to 1 to capital N r n k. Alpha k is equal to summation n is equal to 1 to capital N r and k divided by n, where I of tm belongs to dn is equal to 1 if tm belongs to dn. Otherwise, it will be 0. And RNs is the soft assignment of the document dn to cluster k as computed in the preceding iteration. These are the maximum likelihood estimates for the parameters of the multivaries Bernoulli expected. The document are assigned fractionally to clusters here. This maximum likelihood estimates maximum the likelihood of the data given in the model. The expectation step computes the soft assignment of the document. That means it softens the R and K to clusters given the current parameters QMK and alpha K. The formula for expectation step is expectation step R and K is equal to alpha K into pi of Tm belongs to Dn QMK into pi Tm not belongs to Dn of 1 minus QMK divided by summation k small k is equal to 1 to capital K alpha K into pi of Tm belongs to Dn QMK into pi of Tm not belongs to Dn of 1 minus QMK. The expectation step applies equation 1, which means this equation and this equation we are applying here to computing the likelihood that WK generate document DN. It is classification procedure. We have given a table which contains of document ID, document text, which contains of 11 IDs and 11 document text. And iteration clustering, they have implemented the formula and they have parameters and formulas. The expectation step is nothing else but Bernoulli-Nevis based classification. Here we clustered a set of 11 documents into 2 clusters using EM in a table. As I have said, they have used a formula and they have implemented it as a table. After convergence in iteration 25, in the first 5 documents are assigned to cluster 1. That is RI1 is equal to 1 and the last 6 to cluster RI1 is equal to 0.00. EM converges to soft assignment iteration. Soft assignment iteration 25, the prior alpha 1 for cluster 1 is 5 by 11 is equal to 0.45 approximately. There are 5 of the 11 documents are in cluster. Some terms are quickly associated with one cluster because the initial assignment can spread to them unambiguously. Thank you. Thank you, Da. Thank you. Next, can I? Roll number 30. Yes, ma'am. Preeti. Yes, ma'am. Okay, Da.
Ma'am, it's PPT visible, ma'am. எஸ்டா விசிபிள். ஸ்லைட் ஷோ போட்டுக்கோ. Good afternoon, guys, and my topic is about the web characteristics. So, the web characteristics is the essential feature that ஸ்லைட் ஷோ that play ஆகலடா. all in. ஆஹா. Second. இப்போ சேஞ்ச் ஆகுது தெரியுதாங்க? சேஞ்ச் ஆகுது, ஸ்லைட் ஷோ ஆகல. சரி பரவாயில்ல விடு, பார்த்துக்கலாம். Okay, my topic is about the web characteristics, where it is a essential feature that led to the explosive growth of the web. It is a decentralized content by publishing with the essential to central control of authorship. When it turned out to the biggest challenge for the web search engines in their quest to index and retrieve the content. So there are three main points are there. First one is web page authors created the content in dozens and the languages and the thousands of delegates, thus demanding many different forms of streaming and other linguistic operations by using it. So because publishing was one of the main thing that can be used or viewed or get knowing by the people's to the layman also. So the web pages executed by the in many critical aspects. The first content creation was no longer than the PV of editorial trained writers. So while the represented a tremendous demonstration of the content creation, it has also resulted in the terminus variation in grammar and style. இது மூலமா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, அதாவது இப்ப ஒரு நம்ம புக் எழுதுறோம் அப்படின்னா ஒரு ஆத்தர் எடுத்து அதை கிரியேட் பண்றாங்க அப்படின்னா நிறைய நம்ம அதை பத்தின கண்டென்ட்ஸ் நிறைய அதுல போடுவோம். அதுல ஒவ்வொரு விஷயமுமே வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும், கிராமட்டிக்கலாவும் சரி அதோட ஸ்டைல்லையும் சரி எல்லாமே வந்து பெர்ஃபெக்டா இருக்கும். அதுக்கு எல்லாமே வந்து அந்த ஒரு விஷயமே கொண்டு வரதுக்கு வந்து இது யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இப்ப அதுல நிறைய கண்டென்ட் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு அப்படின்னா அப்ப வெப்னா அப்ப எவ்வளவு பெருசு இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும். சோ இந்த கூகுள் வந்து நமக்கு தெரியும், கூகுள் தான் நம்ம எல்லாமே சர்ச் பண்ணுவோம். அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்டர்நெட் வந்து ஒரு பிஸி பிளேஸ்னே சொல்லலாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா. ஸோ அப்போ எவ்ரி செகண்டுக்கு அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு ட்விட்டர் பேஜ் எடுத்துக்கணும் 6000 மேலே ட்விட்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி கூகுள் சர்ச்னே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டேக்கு 40 லேக்ஸ்க்கு மேல 40 லேக்ஸே நான் சொல்றது கம்மி தான். அதுக்கு மேல வந்து அதுல queries போட்டு சர்ச் பண்றது வந்து நிறைய பண்ணிட்டு இருக்காங்க. மோர் தென் 2 மில்லியன் மெயில்ஸ் வந்து சென்ட் ஆயிட்டு இருக்கு இப்ப இருக்க கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ்ல. ஓகேவா? அப்ப பை தி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, வெப்ன்றது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் அது ஒண்ணு. நெக்ஸ்ட் வந்து இப்ப இந்த சர்ச் இன்ஜின் நம்ம யூஸ் பண்றது வந்து இந்த வெப் பேஜஸ் வந்து இண்டெக்ஸ் டைப்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அது எப்படி அப்படின்னா, இப்ப அது எவ்வளவு இருந்திருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கூகுள் ஹஸ் ரஃப்லி 26,000 மார்டெக் யூஆர்எல்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது மார்டெக் யூஆர்எல்ஸ் பேஸ் பண்ணி இண்டெக்ஸ் டைப்ல வந்து இவ்வளோ யூஆர்எல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க கூகுள்ல. நெக்ஸ்ட் வந்து த மெஜாரிட்டி ஆஃப் தீஸ் ஆர் ரெலவென்ட் டு த லிங்க்ஸ் வி ஹவ் பிளேஸ் இன் அவர் சைட் மேப்ஸ்க்கு ஈக்குவல் அதுல இருக்கிற அதே ஒரு ரெலவெண்டான கண்டென்ட் தான் வந்து இந்த மார்டெக் யூஆர்எல் இருக்கும். தேர் ஆர் மோர் 7,000 யூஆர்எல்ஸ் இன் த indexed by form of index not submitted in the sitemap வந்து இன்னும் 7,000 URL வந்து அந்த URL வந்து சப்மிட் பண்ணாம அந்த கேட்டகரியில இன்னும் அவங்க பண்ணாம வச்சிருக்காங்க. இதுதான் வந்து ஒரு சிம்பிள் டயக்ராம். இதுதான் ப்ரௌசரு. இதுல இருந்து அப்ளிகேஷன் சர்வர் நம்ம கனெக்ட் பண்றோம் A1129. அந்த அப்ளிகேஷன் சர்வர் வந்து என்ன ஆகும், அதுல இருந்து அது வந்து ஒரு பின்னாடி இருக்க வந்து பேக் அண்ட் ப்ராசஸ் சொல்றாங்க. அப்ப அந்த அப்ளிகேஷன் சர்வர்ல நம்ம அந்த கண்டென்ட் கொடுக்குறோம். அது அந்த பேக் அண்ட் ப்ராசஸ் நடந்து திரும்ப அப்ளிகேஷன் சர்வருக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் சர்வர்ல இருந்து ப்ரௌசர் நமக்கு கிடைக்குது.
ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் வந்து இதுல வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் இது சொல்றாங்க, ஸ்டாட்டிக் வெப் பேஜஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து டைனமிக் வெப் பேஜஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஸ்டாட்டிக் பார்க்கலாம். ஸ்டாட்டிக் வெப் பேஜஸ் வந்து ஒரு சிம்பிள் இது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இட் இஸ் ரிட்டன் இன் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் HTML, ஜாவா ஸ்கிரிப்ட், CSS எக்ஸெட்ரா இதெல்லாம் சொல்றாங்க. ஃபார் ஸ்டாட்டிக் வெப் பேஜஸ், when a server receives a request for a web page, then server ends the response to the client without doing any additional process, and the web pages are seen through the web processor அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ இந்த வெப் பேஜஸ்லாம் வந்து எப்படி ரிமைன் ஆயிருக்கும்னா, எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லாம மேனுவலா, ஐ மீன் மேனுவலா நம்ம எந்த சேஞ்சஸும் பண்ற வரைக்கும் அது அப்படியே தான் இருக்கும். அதுல எந்த இதுவுமே மாற்றமும் நடக்காது. இதுதான் வந்து ஒரு சிம்பிள் டயக்ராம். என்ன அப்படின்னா, வெப் ப்ரௌசர், முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் வெப் ப்ரௌசர், வெப் சர்வர், நடுவுல வந்து ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்கு. என்னன்னா HTTP ரெக்வெஸ்ட் வந்து நம்ம சென்ட் பண்றோம். ரெக்வெஸ்ட் சென்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது. அந்த நடுவுல இருக்க அந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து ஸ்டாட்டிக் வெப் பேஜ் அப்படின்னு சொல்றோம். அதாவது நெக்ஸ்ட் வந்து டைனமிக் வெப் பேஜஸ். டைனமிக் வெப் பேஜஸ் வந்து எப்படி ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கு அப்படின்னா, CGI, AJX, ASP, அப்புறம் ASP.NET இந்த டைப்ல இந்த லாங்குவேஜ்ல வந்து டைனமிக் வெப் பேஜஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் இந்த டைனமிக் பேஜஸ்லாம் என்ன எப்படி இது பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, the content of the pages is different for different visitor. ஒவ்வொரு விசிட்டருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். It takes more than a load than the static web pages. static web pages விட நிறைய லோட் இது எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் the dynamic web pages are used where in the information is changed frequently. For example, the stock prices வந்து இன்னைக்கு இப்ப 5 மணிக்கு ஒண்ணு இருக்கும், 5:02க்கு ஒண்ணு இருக்கும். அந்த மாதிரி அந்த frequent changes வந்து கண்டினியூட்டா அப்டேட் ஆயிட்டு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுதான் வந்து டைனமிக் வெப் பேஜஸ். இது வந்து டைனமிக் பேஜோட இது ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருக்கிறது வந்து ஸ்டாட்டிக் வெப் பேஜ் டயக்ராம். அதோட இது பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஸ்டெப் 2 பாத்தீங்கன்னா, கால்ஸ் ஆன் அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு த HTTP ரெக்வெஸ்ட். இது வந்து செகண்ட் ஸ்டெப், அதாவது வெப் சர்வர்ல நம்ம நடக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து அதே வெப் சர்வர்ல பாத்தீங்கன்னா, இப்ப இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆயிடுச்சு, HTML-ஓட அந்த அவுட்புட் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா, அந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து நம்மளுக்கு டைனமிக் வெப் பேஜஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் இப்போ ஒரு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் டிஃபரன்சியேஷன்ஸ் பார்க்கலாம், ஸ்டாட்டிக்கும் டைனமிக்கும். ஸ்டாட்டிக் வெப் பேஜஸ்ல பாத்தீங்கன்னா, the pages will remain until some changes is manually done. ஓகேவா. அதே டைனமிக்ல பண்ணிட்டீங்கன்னா, நம்ம கரண்டா அந்த டைம்க்கு என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்குதோ அது அப்டேட் ஆயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. செகண்ட் இது பாத்தீங்கன்னா, இந்த வந்து சிம்பிள் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்சிட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே வந்து டைனமிக் பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் இதுல ஸ்டாட்டிக்ல பாத்தீங்கன்னா, இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஆர் சேஞ்ச் ரேர்லி. இதுல வந்து ரேரா தான் சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் கரண்ட்லி சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் வந்து சம் ஆஃப் த differentiations between the static and web pages. Finished. Thank you, Doc. Thank you. Next, roll number 34. Proceed பண்ணு. விசிபிளா இருக்காங்க மேம்? விசிபிளா இருக்கு. சைட் ஷோ போட முடியுமா? குட் ஈவினிங் மேம். குட் ஈவினிங். அப்புறம் இந்த இது ஹைடுன்னு கொடுத்துரு. ஓகே, ப்ரொசீட் பண்ணு. Good evening ma'am and good evening all. My topic is under web graph. The web graph describes the direct links between the pages of World Wide Web. அது வந்து direct link between World Wide Web வந்து describe பண்ணும். அதுக்கப்புறம் a graph in general consists of several vertices. அது வந்து ஒரு கிராஃப் வந்து several vertex and pair of connected edges வந்து கிராஃப்ல வந்து இருக்கும்னு சொல்றாங்க. டைரக்ட் கிராஃப்ல வந்து எட்ஜஸ் வந்து டைரக்டாவே கனெக்ட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ அன்டைரக்ட் கிராஃப்னா என்னன்னா, அதுல வந்து 3 டைப்ஸ் இருக்கு: கனெக்டட் கிராஃப், டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப், கனெக்டட் காம்பனன்ட்ஸ். கனெக்டட் கிராஃப்னா கிராஃப் வேர் தேர் எவ்ரி பேர் ஆஃப் த நோட் இஸ் கனெக்டட். அதாவது ஒரு நோடுக்கும் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கும்னு சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து கனெக்டட் கிராஃப். டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப்னா கிராஃப் தட் இஸ் நாட் கனெக்டட். அது வந்து கனெக்டே ஆயிருக்காது. ஒரு நோடு வந்து இன்னொரு நோட் கூட கனெக்டே ஆயிருக்காது. இப்போ இங்கே 1 and 5 பார்த்தீங்கன்னா கனெக்டே ஆயிருக்காது. அது வந்து டிஸ்கனெக்டட் கிராஃப். கனெக்டட் காம்பனன்ட்ஸ்னா சப்செட் ஆஃப்
vertices that are connected. இப்போ இங்க 1 2 3 மூணுனா வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இது மூணுமே வந்து சப்செட் ஆஃப் verticesன்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து டைரக்ட் கிராஃப். டைரக்ட் கிராஃப் வந்து ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டட் கிராஃப் அண்ட் வீக்லி கனெக்டட் கிராஃப்னு 2 டைப்ஸ் இருக்கு. அது ஸ்ட்ராங்லி கனெக்டட்னா தேர் எக்ஸிஸ்ட் அ பாத் ஃப்ரம் எவ்ரி ஐ டு ஜே. அதாவது ஒரு ஐ டு ஜேக்கும் வந்து ஒரு பாத் வந்து எக்ஸிஸ்டா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. வீக்லி கனெக்டட் கிராஃப்னா இஃப் எட்ஜஸ் ஆர் மேட் டு பி அன்டைரக்டட் த கிராஃப் இஸ் கனெக்டட். எட்ஜஸ் வந்து அன்டைரக்டடா இருந்துச்சுன்னா அந்த கிராஃப் வந்து கனெக்டட்னு சொல்றாங்க. அப்சர்விங் கிராஃப், அதாவது ஒரு வெப் கிராஃப் வந்து எப்படி அப்சர்வ் பண்ணுறதுனா இட் இஸ் ஹியூஜ் எவர் எக்ஸ்பேண்டட் கிராஃப். அதாவது அது வந்து எக்ஸ்பேண்டட் கிராஃபாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஈஸியாக அப்சர்வ் பண்ணிக்கலாம். வி டு நாட் நோ which percentage of it we know. The only way is to discover the graph structure of the web as hypertext via as large scale crawl. அதோட வார்னிங் வந்து என்னன்னா the picture might be distorted by size limitation. அதாவது size limitation வந்து அதோட வார்னிங் சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் crawling rules, perturbations of natural process of birth or death notes in the link. நெக்ஸ்ட் paths வந்து path from node I to j அப்படின்னா வந்து a sequence of edges directed or undirected from node I to j. அதாவது எட்ஜ் அந்த நோட் ஐ டு ஜேக்கு வந்து அதோட எட்ஜஸ் தான் வந்து அதோட பாத்துன்னு சொல்றாங்க. நோட் ஐக்கும் ஜேக்கும் நடுவில் இருக்க அந்த லைன் அதுதான் வந்து எட்ஜஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத் லென்த்னா நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் ஆஃப் பாத். பாத் லென்த்துங்கிறது வந்து எவ்வளோ எட்ஜஸ் இருக்கோ அதுதான் வந்து பாத் லென்த். நோட் ஐ அண்ட் ஜே ஆர் கனெக்டட். அந்த பாத்ல வந்து நோட் ஐயும் ஜேவும் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்றாங்க. இதுதான் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் பாத். இது வந்து டைரக்டட் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் அன்டைரக்டட். நெக்ஸ்ட் வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் பாத்னா ஆல்சோ நோன் அஸ் பிரெத் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் பாத். அது வந்து பிரெத் ஃபர்ஸ்ட் சர்ச் பாத்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் டயாமீட்டர் வந்து எப்படி இருக்கும்னா த லாங்கஸ்ட் ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் இந்த கிராஃப். அந்த லாங்கஸ்டா ஷார்ட்டஸ்ட் பாத் எது இருக்கோ அதுதான் வந்து டயாமீட்டர்னு சொல்றாங்க. தட்ஸ் ஆல் மேம். தேங்க்யூடா. தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ மேம். நெக்ஸ்ட் ரோல் நம்பர் 37. மேம் அவ லாஸ்ட் எடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க மேம். அவன் இன்னும் வரலையா? உங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தா. சரி ஓகேடா. அடுத்த நான் ரோல் வரல இருக்குங்க மேம். 43 ஷேர் பண்றேன் மேம். பண்ணு. மேம் ஸ்லைட் வியூ ஆகுதா மேம்? வியூ ஆகுதுடா. ஓகே மேம். குட் ஈவினிங் மேம். குட் ஈவினிங். எனக்கு வந்து அட்வர்டைசிங் அஸ் த எக்கனாமிக் மாடல் தான் வந்து டாப்பிக்காக கொடுத்துருக்காங்க. அட்வர்டைசிங் அஸ் எக்கனாமிக் மாடல் வந்து என்னன்னா இந்த ஏர்லி ஸ்டேஜஸ்ல வந்து கம்பெனிஸ்லாம் வந்து அவங்களோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ண வெப்பேஜில் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து சில வெப்சைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது வந்து என்ன நியூஸ் அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட் சைட் வந்து எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க லைக் MSN, அமெரிக்கா ஆன்லைன், yahoo.com அதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் பிராண்டிங், அது அவங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து பிராண்ட் பண்ணுறதுக்கு எதுக்கு அப்படின்னா வந்து அந்த கம்பெனியோட பற்றி ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபீல் கொடுக்கறதுக்காக. நெக்ஸ்ட் தீஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரைஸ். இதெல்லாம் வந்து இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் வந்து ஒரு ப்ரைஸ் வந்து காஸ்ட் பண்ணுவோம். அதை வந்து தீஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரைசஸ் ஆன் ஏ காஸ்ட் பெர் CPM அப்படின்னு சொன்னால் தட் தீஸ் கம்பெனிஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ஆர் டிஸ்பிளே 1000 டைம்ஸ். இப்போ 1000 டைம்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் காஸ்ட் அமௌண்ட் பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் சம் வெப்சைட்ஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்கோம். அது வந்து எப்படின்னா எத்தனை தடவை வந்து நம்ம பப்ளிஷ் பண்றோம் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் போட்டு. சந்தியா ஸ்கிரீன் ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிரு. ஓகே மேம். ஓகேடா. But some websites are stuck with contracts in which advertisements are priced but not based on number of times. எத்தனை தடவை பண்ணணும் அப்படிங்கறத பொறுத்து அவங்க வந்து கான்ட்ராக்ட் போட்டிருக்க மாட்டாங்க. அது வந்து known as in person அப்படின்னு சொல்றாங்க. But rather
பட் ரேதர் தேவர் கிளிக் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் பை யூசர். இப்போ வந்து ஒரு வெப்சைட் லிங்க் இருக்கா, அது வந்து நம்ம எத்தனை தடவை கிளிக் பண்றோமோ அதை பொறுத்து தான் வந்து அவங்களுக்கு பே பண்ணுவாங்க. லைக் வந்து இந்த ப்ரைசிங் மாடல் என்னன்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்னா காஸ்ட் பெர் கிளிக் மாடல், சிபிசி மாடல் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இந்த கோல் ஆஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த பிராண்ட் வந்து ப்ரொமோஷன் பண்றதுக்காக இல்லை, டு இன்டியூஸ் ஏ டிரான்சாக்ஷன். ஒருத்தர் வந்து அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணோமா ஏதோ ஒன்று வந்து இப்போ ப்ராடக்ட் வாங்கணும் அப்படின்னா அது வந்து நம்ம இன்டியூஸ் பண்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. E-advertisement is not so much brand promotion as to induce a transaction அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. This distinction between brand and transaction oriented advertising was already widely recognized in media such as social media such as broadcast and print. Next வந்து the interactivity of the web allowed by CPC, cost per click billing model வந்து clicks could be metered. அந்த நம்ம எத்தனை தடவை ஒரு வெப்சைட் லிங்கை கிளிக் பண்றோம் அப்படிங்கறத வந்து மானிட்டர் பண்ணி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் வந்து அவங்க பில் பண்ணுவாங்க. பியானியர் கம்பெனி நேமோட கோட்டோ அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சர்ச் இன்ஜின் கம்பெனி லைக் யாகு மாதிரி. இது வந்து சர்ச் பண்ணி கொடுக்கும். ஒரு query கொடுக்குறோம் அப்படின்னா queryங்கிறது query term வந்து Q, it is accepted bids from companies who wanted their website so on the query. இப்போ ஒரு query கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்மளோட வெப்சைட் அந்த queryல வந்து காட்டணும் அப்படின்னா வந்து அதுக்கு நம்ம பர்டிகுலர் பே பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு த query Q, GoTo would return the pages of all advertisers. அந்த GoToல வந்து யார் யாரெல்லாம் பே பண்ணிருக்காங்க அவங்களோட அந்த கம்பெனியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பேஜஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் முன்னாடியே காமிக்கும். who bid for query Q ordered by their bids. Furthermore, when the user clicks on one of the returned result, the corresponding advertiser would make a payment. இப்போ வந்து GoTo அப்படிங்கிறது அதுல வந்து யாரெல்லாம் பே பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களோட queries-லாம் வந்து ஃபர்ஸ்டா காமிக்கும். இப்போ சப்போஸ் நம்ம வந்து யூசர் வந்து இந்த query வந்து வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ வெப்சைட் லிங்க் கிளிக் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த வெப்சைட் லிங்க் கிளிக் பண்றதை பொறுத்து அவங்களுக்கு வந்து பேமெண்ட் ஆகும். கரஸ்பாண்டிங் அட்வர்டைசர் மேக் பேமெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த கோட்டுக்கு. அது மாதிரி இது செவரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் கோட்டு மாடலோட நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூசர்ஸ் டைப்பிங் த query Q into GoTo சர்ச்ல வந்து query கொடுக்குறாங்க. சர்ச் இன்டர்ஃபேஸ் வாஸ் ஆக்டிவ்லி எக்ஸ்பிரஸிங் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் இன்டென்ட் ரிலேட்டட் டு த query. அந்த queryக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து எடுத்து கொடுக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வந்து கோல்ஃப் கிளப் அப்படின்னு கொடுக்கறது வந்து அந்த பர்டிகுலர் இதை மட்டும் தான் நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணணும். ஆனா வந்து நியூஸ் ஆன் கோல்ஃப் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா அந்த கோல்ஃபோட பத்தி இருக்கக்கூடிய எல்லா நியூஸுமே வந்து நமக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும். ரேங்க் பேஜ் வந்து எடுத்து கொடுக்கும். செகண்ட் வந்து காம்பன்சேட் பண்ணவே எக்ஸ்பிரஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். இப்போ வந்து எப்படி வந்து கோட்டுக்கு வந்து பே பண்றாங்க, ஐ மீன் அட்வர்டைசர்ஸ் வந்து பே பண்றாங்க அப்படின்னா வந்து பை கிளிக்கிங் அந்த வெப்சைட் லிங்க் வந்து நம்ம கிளிக் பண்ற மூலமா அது வந்து எப்படின்னா வந்து எவிடன்ஸ் வந்து தே வில் மெயின்டைன் த கிளிக்கிங். இப்போ வந்து நம்ம வெப்சைட் பேஜ் கிளிக் பண்ணிக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கறத வந்து அவங்க மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. டேக்கன் டுகெதர் these create a powerful mechanism by which to connect advertisers to consumers quickly easing. by இது மூலமா வந்து அந்த அட்வர்டைசர்ஸையும் கன்சியூமர்ஸையும் வந்து கனெக்ட் பண்ணும். ஸோ கனெக்ட் பண்ற மூலமா வந்து கோட்டுக்கு வந்து ஆனுவல் ரெவன்யூ வந்து கிடைக்கும். இது வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டாலர்ஸ் வரைக்கும் கிடைக்கும். hundreds into millions of dollars அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. This style of search engine came to be known variously as a sponsored search engine or search advertising. இந்த மாதிரி கோட்டுல என்ன சொல்றேன்னா பிகாஸ் அவங்க பே பண்ணல அவங்களோட அட்வர்டைசரோட ப்ராடக்ட் வந்து முன்னாடி வெப்சைட் லிங்க் வந்து முன்னாடியே காமிக்கும். இது மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் வந்து ஸ்பான்சர்டு சர்ச் இல்லாட்டி சர்ச் அட்வர்டைசிங் சொல்றாங்க. பட் வந்து பியூர் சர்ச் இன்ஜின் அப்படின்னா வந்து இந்த கூகுள், ஆல்டா விஸ்டா இதெல்லாம் வந்து பியூர் சர்ச் இன்ஜின் சொல்றாங்க. இப்போ பியூர் சர்ச் இன்ஜினுக்கும் ஸ்பான்சர் சர்ச் இன்ஜின் வந்து ஒரே ஸ்டெப்ல கொண்டு வராங்க. எப்படின்னா கரண்ட் சர்ச் இன்ஜின் ஃபாலோ ப்ரீசியஸ்லி திஸ் மாடல். தே ப்ரொவைட் பியூர் சர்ச் ரிசல்ட் as the primary response to a user search. அவங்களோட பியூர் சர்ச் பிரைமரி ரெஸ்பான்ஸ் எதுவோ அதை முன்னாடி காமிக்கும். ஆனா வந்து ஸ்பான்சர்டு சர்ச் ரிசல்ட் வந்து டிஸ்பிளே செப்பரேட்லி அண்ட் டிஸ்டிங்டிவ்லி டு த ரைட் ஆஃப் த அல்காரிதமிக் ரிசல்ட்ஸ். ஆனா வந்து அவங்க அது வந்து டிஃப்ரெண்டா காமிக்கும். லைக் வந்து யார் பே பண்ணிருக்காங்க அவங்களோட வந்து தனியாகவும் டிஸ்டிங்டிவ் டிஸ்பிளே செப்பரேட்லி அண்ட் டிஸ்டிங்டிவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இது வந்து இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. யாகோ சர்ச்ல போயிட்டு நம்ம சர்ச் வந்து இப்போ A320 அப்படின்னு கொடுக்குறோம். A320 அப்படின்னு கொடுத்தா A320ல இருக்க எல்லா queries-உமே வந்து நமக்கு லிஸ்ட் பண்ணி காமிக்கும். நமக்கு சர்ச் ரிசல்ட் வந்து ஆல்சோ ட்ரை ஏர்பஸ் A320 ஃபேமிலி, ஏர்பஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் A320 டைப் ரேட்டிங் எக்ஸெட்ரா. அது மாதிரி வந்து நம்ம இப்போ ஆல்ரெடி சொல்லிப்போம்ல கோல்ஃப் நியூஸ் ஆன் கோல்ஃப்னு கொடுத்தா எல்லாத்தோட கரியுமே வந்து எடுத்துக்கொண்டா கொடுக்கும். இதே வந்து பர்டிகுலரா கோல்ஃப்
பர்டிகுலரா ஒண்ணு மட்டும் கொடுத்தா அதோட இது மட்டும் தான் கொடுக்கும். அதுக்கு தான் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து retrieving sponsored search results and ranking them in a response to a query has now become considerably more sophisticated than the simple go to schema. இந்த வந்து ஐ மீன் வந்து ஸ்பான்சர்ட் ரிசல்ட் வந்து ஒரு query கொடுத்து அதை வந்து ரேங்க் பண்றது வந்து ரொம்ப வந்து சஃபஸ்டிகேட்டடா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Advertisers understanding how search engines do this ranking and how allocate marketing campaign budgets to different keywords and to different sponsors search engine has become a professional known as search engine marketing. The inherently economic motives underlying sponsored search gives rise to attempts by some participants to subvert the system to their advantage. This can take many forms, one of which is known as click spam. But ஆனால் வந்து click spamக்கு வந்து கரெக்டான அக்செப்டட் டெஃபினேஷன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. It refers to clicks on sponsored search results that are not from bona fide search users. வந்து கிளிக்ஸ் மூலமா சொல்றது வந்து ஸ்பான்சர்டு சர்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம். தட் இஸ் நாட் ஏ bona fide search users அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Search engines face the challenge of discerning which of the clicks they observe are part of a pattern of click spam to avoid charging their advertiser. இதே கிளிக் ஸ்ட்ரீம்ல வந்து நிறைய ஸ்பேம் நடக்கும். ஸோ வந்து அதுக்கு வந்து இப்போ வந்து அதனால வந்து அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கிளிக் டு அவாய்ட் சார்ஜிங் இப்போ தப்பாக கிளிக் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா வந்து அட்வர்டைசருக்கு வந்து அமௌண்ட் போகும். அதை வந்து ஸ்பேட்ரக் பண்ணிருக்காங்க. சர்ச் இன்ஜின் சேலஞ்ச் இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூடா, தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் ரோல் நம்பர் 46. Srinidhi. Srinidhi. மேம். ப்ரெசென்ட் பண்றேன். எஸ் மேம். Ma'am, shall I start now, ma'am? ஸ்டார்ட் பண்ணு. Ma'am, is my screen visible, ma'am? விசிபிளா இருக்கா? ப்ரெசென்ட் பண்ணு. So my topic is initiative for the evaluation of XML retrieval, that is INEX. So in INEX, the initiative for the evaluation of XML retrieval, it was launched in 2002, and it is established for evaluation forum for XML information retrieval, that is IR, with over 90 participating organizations worldwide. And the initiative was sponsored by the Delos Network for Excellence for Digital Libraries and supported by the Computer Society. So INEX encourages research in XML IR by providing an infrastructure to evaluate the effectiveness of XML IR systems, and the infrastructure takes the form of large XML collections and appropriate scoring methods and a forum for participating organizations to compare their results. And the construction of the test collection is a collaborative effect where participating organizations contribute by providing test queries and relevant judgments on the collection of XML documents.
So this is an example for NX. So a standard benchmark evaluation a year that is yearly that has produced a test collection, and it consists of documents, set of queries, and relevant judgments, and based on journal collection. And it is since 2006, Index used much larger English Wikipedia test collection, and the relevance of document is judged by human assertions. So Index is of two types. One is content only or code types, and the second is content and structure on CAS topics. CO topics refers to regular keyword queries in the structural information retrieval, and CAS topics have structural consistency in addition to keywords. Since CAS queries have both structural and content criteria, relevance assessments are more complicated than unstructural retrieval. That's all, ma'am. ஓகேடா, தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் ரோல் நம்பர் 47 சுனிதா. Ma'am, shall I start, ma'am? ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். Ma'am, சொல்கிறா, ப்ரெசென்ட் பண்ணி. visible இருக்கா ma'am? இப்போ விசிபிளாக இருக்குது, ப்ரெசென்ட் பண்ணிக்க. Ma'am, my topic is about user query needs, ma'am. First, we see what is query. The query in information retrieval, the query is used to find the relevant documents from a large data set. Like we are searching Google. In Google, we have lot of data set and information, ma'am. From that, we are using query to retrieve an information, ma'am. Queries submitted by a user to search engines might be ambiguous, concise, and other meaning may change over time. Next, in types of queries, there will be keyword queries, Boolean queries, wildcard queries, phrase queries, proximity queries, and natural language queries. In user query needs, we have three queries. Informational queries. First, we see what is informational queries. Informational query is a search where the user primary goal is to get an answer to certain questions or find a specific piece of information. Information query அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, அதாவது நம்ம கொடுத்துருக்க கொரிக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் வந்து நம்ம வந்து கெட் பண்ணுறது தான் வந்து இன்ஃபர்மேஷனல் query. ஒரு is navigational queries. Navigational queries அப்படிங்கிறது it's nothing but it is an internet search in intent of finding specific website or web page. அதாவது navigational query வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா to find an specific website or web page. For example, if we search Facebook as a query, it's a navigational. ஏன்னா we are intent to access Facebook. Next, what is transactional queries? A transactional search query is a query that indicates an intent to complete a transaction. Transaction ட்ரை பண்ணவும் வரல. அது வந்து என்ன அப்படின்னா, என்னென்ன ஆர்கிடெக்சர் வெப் சர்ச்சிங் இன்ஜினோட ஆர்கிடெக்சர், ஒரு இமெயில் யூசர் வந்து கொரி வந்து அனுப்புகிறாங்க சர்ச் இன்ஜினுக்கு. அது வந்து எங்கே போகுது அப்படின்னா கொரி ப்ராசர் போகுது. கொரி ப்ராசர்லேருந்து இண்டெக்ஸ் ஃபைலில் போய் இண்டெக்ஸிங் ஆகும். நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் க்ராலரில் போய் நம்மளுக்கு வந்து வெப்சைட் வர மாதிரி. இதுதான் அந்த இமேஜ். சாரி மேம், இமேஜ் மட்டும் கிளியரா இல்லை மேம். பரவாயில்ல, நீ ப்ரொசீட் பண்ணு. தட்ஸ் ஆல் மேம். சரி, ஓகேடா, ஓகே, தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் ரோல் நம்பர் 48 ஸ்வேதா. மேம் ஸ்வேதா மீட்ல இல்ல மேம். She is not there, ma'am. She made. சரி, ஓகேடா. அடுத்தது 49. 49 இல்ல மேம். இல்லையா? எஸ் மேம். சரி, அடுத்து 50 எடுக்கட்டா மேம்? எடுறா. கன்சிடர்.
மேம் ஸ்க்ரீன் விசிபிளாக இருக்கா மேம்? விசிபிளாக இருக்குடா, ப்ரெசென்ட் பண்ணிக்க. ஓகே. மை டாபிக் இஸ் பேஜ் ரேங்க் கம்ப்யூட்டேஷன். பேஜ் ரேங்க் எதுக்கு ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். பேஜ் ரேங்க் ஒர்க்ஸ் பை கவுண்டிங் த நம்பர் அண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் லிங்க்ஸ் டு அ பேஜ் டு டிட்டர்மைன் அ ரஃப் எஸ்டிமேட் ஆஃப் ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் த வெப்சைட் இஸ். இதான் வந்து அது பேஜ் ரேங்க் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ பேஜ் ரேங்க் இஸ் பேஜ் ரேங்க் இஸ் an algorithm used by Google search to rank website in their search engine result. According to Google page rank பத்தி என்ன சொல்றாங்கன்னா, page rank works by counting the number and quality of links to a page to determine a rough estimate of how important the website is. The underlying assumption is that more important websites are likely to receive more links from other websites. ஸோ இதோட அல்காரிதம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்றோம். The page rank algorithm output a probability distribution used to represent the likelihood that a person randomly clicking on links will arrive at any particular page. Then page rank can be calculated for collection of documents of any size. The page rank computation requires several passes called iteration. There is a collection to adjust approximate page rank values to more closely reflect the theoretical true value. Simplified algorithm இங்க வந்துட்டு பேஜ் ரேங்க் ஆஃப் ஏ டோட்டலாக இங்கே வந்து அஷ்யூம் பண்ணிக்க சொல்கிறாங்க. ஸ்மால் யூனிவர்ஸ் ஆஃப் 4 வெப் பேஜஸ் லெட் பி ஏ பி சி அண்ட் டி. ஸோ பேஜ் ரேங்க் ஏ அப்படி எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேஜ் ரேங்க் ஆஃப் பி ப்ளஸ் பேஜ் ரேங்க் ஆஃப் சி ப்ளஸ் பேஜ் ரேங்க் ஆஃப் டி அப்படின்னு கண்டுபிடிப்போம். தென் பேஜ் ரேங்க் ஆஃப் ஏவும் இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு கண்டுபிடிக்காது. எப்படின்னா பேஜ் ரேங்க் ஆஃப் பி டிவைடட் பை எல் ஆஃப் பி plus page rank of C divided by L of C plus page rank of D divided by L of D. In other words, the page rank confirmed by an outbound link is equal to the document's own page rank score divided by the number of outbound. Page rank of view அப்படிங்கிறது என்னன்னா page rank of confirmed by outbound link is equal to summation B belongs to B of U page rank of P divided by L of P. In general case, the page rank value of for any page U can be expressed as page rank of U is equal to summation B belongs to B of U page rank of P divided by L of P. Therefore, the page rank value for a page U is dependent on the page rank values for each page V contained in the set B of U. B of U is the set containing all pages linking to page U divided by the number of LB of links from page B. The algorithm involves a damping factor of the calculation of the page rank. It is like the income tax which the government exacts from one deposit paying himself. And that's all, ma'am. My topic is. சரி, ஓகேடா, தேங்க்யூ. இனி இங்கே இருக்கவங்க யாராவது எடுக்கணுமா? ரோல் நம்பர் 37 எடுக்கணும்னாலே எடுக்கிறாளா? சரி, அட்டெண்டன்ஸ் சொல்லுங்கடா. ரோல் நம்பர் 3 பிரசன்ட், 4 6 அட்டெண்டன்ஸ் சொல்லுங்க. 7 8 11 13 14 16 17 18 18 19 21 24 25 26 26 present, ma'am. ஓகேடா, ஓகே. 30 34 34 present, ma'am. ஓகேடா. 37 43
46. Present, ma'am. Okay. 47. Present, ma'am. Okay. Present, ma'am. 48. Okay, okay. 48, 49, 50. Present, ma'am. Okay. ரோல் நம்பர் 37 எடுக்கிறனாலே எடுக்கிறாளா? நம்ம ஒரே நிமிஷம் அவர்கிட்ட கேட்குறேன் மேம். ஓகேடா கேளு. சரி, இங்க இருக்கவங்க நெக்ஸ்ட் எப்போ நான் கொண்டு வர சொன்னதில் கொண்டு வருவீங்க? மேம் அசைன்மெண்ட்டாங்க மேம்? அசைன்மெண்ட், ஏஓஏசி, அப்புறம் பிபிடி, அந்த டூல், கிளாஸ் பார்ட்டிசிபேஷனுக்கு டூலு, ஆமாம் மேம். ஃபீட்பேக்னு ஒன்று கேட்டேனே, ஞாபகமாவது இருக்கா? மேம் நாளைக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையும் சப்மிட் பண்ணிடுறோங்க மேம். இல்லை, நான் அப்படி கம்பல்லாம் பண்ணலை. இல்லை மேம் இல்லைங்க மேம், முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்போ சப்மிட் பண்ணிடுங்க மேம். 21 இருக்குங்க மேம். 21 எக்ஸாம் முடிச்சுட்டும் காமிச்சிட்டு போகிறேங்க மேம். அப்புறம் 24 இந்த 3 நாளில் எப்படியாவது ஒன்று எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்றோங்க மேம். ஓகேடா, ஃபீட்பேக் எப்போ தருவீங்க? அதுதான் எனக்கு இப்போ. மேம் நாளைக்கு கிளாஸ்க்கு வந்தால் ஞாபகப்படுத்துங்க மேம், எல்லாம் மறந்துடுறோங்க மேம். கிளாஸ்க்கு வந்து ஞாபகப்படுத்தணுமா? சாரி மேம், நாளைக்கு கொடுத்துட்றோம் மேம். பரவாயில்ல, ஞாபகப்படுத்துகிறேன். நீங்களும் ஞாபகப்படுத்துங்க. ஓகேங்க மேம். இப்போ வராதவங்க என்ன பண்ணலாம்? மேம் சொல்லுடா. மேம் அவ எடுக்கலையாமாங்க மேம். சரி, ஓகே. காப்பி எடுக்கிறாளா? நோ மேம். மேம் கேட்குறேங்க மேம். கேளு. தேங்க்யூ.